Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Jai Bhim. This is part 3, so if you haven't watched part 1 or part 2, and you're wondering where the heck is that link? It is in the description below. Look for the playlist, along with our Patreon link for other great stuff. That's true, actually. Great plug there. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button. This case is getting bigger day by day. Law and order kettu pochinu edirkatchikaraga petti kudukka aarambishtaanga. How am I going to answer CM? Onnume puriyala. Dude, just admit that it's corruption and you now need to figure out you need to be on the good side of the law. But if you're part of that corruption, then yeah, you're going to lose. Yeah. You're trying to protect law breaking. Yeah. If you try and protect law breaking. I can't believe there isn't more consequences, because the cops have been caught in their scandals and so many times. Department ketta per vandra koda. Andalu or akkapor lawyer Perumal Swami. Handle him carefully. Yes sir. உலகத்திலேயே ரொம்ப மோசமான ஒரு வக்கீல் தான் நம்புற ஒரு போலீஸ்காரனும் உலகத்திலேயே மோசமான ஒரு போலீஸ் தான் நம்புற ஒரு வக்கீலும் சேர்ந்து ஒரு கேஸ் விசாரிக்க போறோம். Does he know that he recommended him? உங்களோட பேசணும்னு இருந்தேன். Good you came. You are against police torture, right? Yeah. Even we don't like it. Really? Treatment கொடுத்தாதான் திருடன் தப்ப ஒத்துக்கறான். என்ன பண்ண சொல்றீங்க? Oh, Dude, those cops were enjoying it. That was nasty. ஒரு ஸ்கூலுக்கு போற பொண்ணு எனக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினா. ஒரு லோக்கல் ரவுடி தினமும் அவளை மொலஸ்ட் பண்றான். வீட்ல சொன்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம படிப்பு நின்னு போய்டும் பயம் அந்த குழந்தைக்கு. ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்ல, ஒரு எஃப்ஐஆர் இல்ல. சட்டப்படி நான் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும்? சல்லியா நொறுக்கிட்டேன். அவன் சாகர வரைக்கும் அவன் பொண்டாட்டி மார்பை கூட தொட முடியாது. I know I was wrong according to the law. ஆனா ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பா இல்ல. He's freely admitting that too. To donation of the court, which ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்தணும்னா சில நேரங்களில் சர்வாதிகாரத்தை கையில எடுத்துதான் ஆகணும். That's the truth. And what if someone accuses him of something? You're just going to go and torture him? இந்த கேஸ் ஃபைல் நல்லா படிங்க. போலீஸ்காரங்க எவ்வளவு மோசமா நடந்துட்டாங்கன்னு தெரியும். உங்க ஜனநாயகத்தை எப்படி நிலைநிறுத்த போறீங்க நானும் பார்க்க ஆர்வமா இருக்கேன். I have a request. இந்த என்கொயரியை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. Okay. Thank you. Is this guy actually maybe, I don't know. போலீஸ் நினைச்சுங்கய்யா, அவங்கள கும்பிட்டேன்யா, எனக்கு வணக்கம் வைக்கிற அளவுக்கு உனக்கு பயம் விட்டு போச்சா அப்படின்னு சொல்லி என்ன திருட்டு கேஸ் போட்டு 3 வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்தாங்க ஐயா. 3 years by just by saying hi and being respectful. காட்டுல கொண்டு வச்சு இந்த 2 வரல 2 கட்டா வரல கட்டி ஓட்டு தொங்க வச்சு கைத்துல ராட விட்டு உயிர் போற மாதிரி அடிச்சாங்க ஐயா. அந்த அசிங்கத்தை தாங்க முடியாம தான் எங்க வீட்டுக்காரர் அந்த கேஸே ஒத்துக்கினாருங்க. God. Yeah. And it's like everyone has stories too. என்ன கூட்டின்னு போய் ஸ்டேஷன்ல வச்சு அடிச்சாங்கய்யா. பள்ளிக்கூடத்துல சின்ன லபர் காணனா கூட என் பையதான் முதல்ல சோதனை பண்ணுவாங்க. அந்த அசிங்கத்துக்கு பயந்துனே பள்ளிக்கூட பக்கம் கூட போலையா. Is it too much for you to handle, man? This is the reality. Oh, is he gonna wait? See, what I want is that if he wakes up and realizes this, and then he's like gonna be on the right side of things. சரி வருது சீக்கிரம். That guy needs to be like He's strapped like, up and we don't even want to be near you. You're... And if they got forensics there, there'd be so much blood all over that place. Yeah. களவு போனதுல இந்த ஒரு கம்மல் தான் திரும்பிச்சு. விசாரிக்க வந்த போலீஸ்காரங்களுக்கு காபி டீ சாப்பாடுன்னு தண்டால் தான் மிச்சம், வேற ஒண்ணும் நடக்கல. What did she just say? லோக்கல் மினிஸ்டர் கலந்து கட்சி மீட்டிங்க்கு பந்தோபஸ்து போயிருந்தோம் ஐயா. ஐயா அன்னைக்கு நாங்கள் நைட் ரவுண்ட் போயிருந்தோம் ஐயா. அன்னைக்கு நான் 8 சாப்பிடாம போயிருந்தேன் ஐயா. அன்னைக்கு நான் பகல் டியூட்டி ஐயா. நைட்ல நான் ஸ்டேஷன்ல இல்லைங்க. There's like no professionalism there. They're just a bunch of thugs doing whatever they want. No order. பச்சை அம்மாவை ஹாரஸ் பண்ணது உண்மைதானா? அது மனசாட்சி கேட்கலங்க ஐயா. This guy has no shame too. That's so horrible. உள்ள இந்த அநியாயம் பண்ணிட்டு இருக்கா? நீ உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க? உனக்கெல்லாம் மனசாட்சி இல்லையா? திருட்டு போகுது நீ என்ன வக்காலத்து வாங்குற? ஏன் மனுஷனே இல்லையா? That sums up basically this entire station. Yeah. அந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்றது கூட வாய்ப்பு இருக்குங்க ஐயா. போங்க. நன்றிங்க ஐயா. ஐஜிட்ட பயப்படாம உண்மையை சொல்லுங்க. ஐயா அன்னைக்கு போலீஸ்காரங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு. நானும் போலீஸ்காரன் தான் சார். இதே டைலாக் நான் நிறைய பேர்ட்ட சொல்லியிருக்கேன்.
இதை கண்டு மேலே தான் சந்தேகம்னு புகார் கொடுத்தாங்கய்யா. நாங்கள் எவ்வளோ அடிச்சும் வாயை திறக்கல. அடிக்காமல் எப்படிங்கய்யா உண்மையை வரைக்க முடியும்? பொம்பளைங்க பாவாடி அவுத்து பார்த்து தான் எல்லா உண்மையும் கண்டுபிடிப்பீங்களா? கேரளாக்கு ஒரு டீம் அனுப்பி விசாரிக்க சொல்லுங்க. அங்க இருளாஸ் ஒர்க் பண்ற எல்லா இடத்துலயும் தேட சொல்லுங்க. Salute. Order. That guy shouldn't even be wearing the uniform anymore. yeah. As soon as he heard that, Yeah, it's like there should really be immediate, because then they just become part of the problem of, it's like, trying to get in the way. yeah. அதனால 3 பேர் தப்பிச்சு போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சார். பயத்தில் எஸ்ஐ தப்பு மேலே தப்பு பண்ணிட்டாரு. And this guy, I'm not trusting. நிறைய பேர் திருட்டு கேஸில் கன்வெர்ட் ஆகுறது ரொம்ப சகஜம் சார். திருடனுங்க இல்லாத ஜாதி இருக்கா நட்ராஜ்? சார் எல்லா ஜாதியிலையும் பெரிய பெரிய திருடங்க இருக்காங்க. முதல்ல ஒரு ஜாதி பேரை சொல்லி அவங்க இப்படிதான் பிராண்ட் பண்றதை நிப்பாட்டுங்க. சாரி சார். Glad someone said it. Yeah. அவங்க லாரி எஸ்கேப் ஆனாங்கல்ல? ஆமாம் சார். ஏதாவது செக் போஸ்ட்ல மாட்டிருப்பாங்களா? இல்லை சார். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் ஆல்ரெடி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தாச்சு சார். எங்கேயாவது அரசு காட்டியிருந்தா கண்டிப்பாக நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சார். போய் கேஸ் போட்டு ரிமாண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா? இல்ல அந்த குறிப்பிட்ட வாரத்துல போட்ட எஃப்ஐஆர் கலெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற எல்லா ஜெயில், சப் ஜெயில், ஸ்பெஷல் ஜெயில். Yeah. If it's all connected. Yeah. See if they're hiding them somewhere. ஹலோ. திருந்தவே மாட்டீங்களாடா? Oh. டார்ச் இருக்கா? எடு. Putting in overtime. Well, they only got 30 days. ஆனால் தமிழ்நாடு பார்டரில் வர கடைசி போலீஸ் ஸ்டேஷன் இதுதான் சார். பக்கத்தில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் பாண்டிச்சேரி லிமிட்டில் வரும் சார். And maybe they figured moving them outside of Pondicherry. Oh, like they sold them to another station because, to use them. yeah, because remember at the very start is all about selling them off. Yeah. You know, to and the someone highest needed bidder. to have crimes to answer for? Yeah, maybe. நிறைய ஃபைல்ஸ்ல நம்பர்ஸ் மிஸ் ஆகுது. சில ஃபைல்ஸ்ல போட்டோஸ் கூட இல்ல. சார் ஸ்டேஷனில் எலித்தொலை ஜாஸ்தி சார். They don't remove our numbers. எலி கொஞ்சமா தான் கிடைக்கும். கழுதை கிட்ட கொடுத்தா மொத்தமா சாப்பிட்டுரும். ஓகே சார். He was, yeah, being Making- sarcastic, dude. Tattoo? I'm not sure. ரெடியா? ரெடி சார். சார் தகவல் தெரிஞ்சதுமே விடிய காத்தாலே காவலுக்கு ஆள் அனுப்பி நைட்டு 10 மணிக்கு ரோந்து வரும்போது கூட எதுவும் இல்லை சார். அதுக்கப்புறம் எவனோ ஆக்சிடென்ட் பண்ணி தூக்கி போட்டு Oh, no bodies. முழங்கால கீழே தான் தமிழ்நாட்டு பார்டர்ல வருது. முக்கால் பாகம் உங்க லிமிட்ல தான் சார் இருக்கு. பாடியை நீங்க தான் சார் பொறுப்படுத்திக்கணும். Oh, jeez, they're going to argue over where the body is lying. பாடியை கிளைம் பண்ண எவனும் வரலன்னா வெட்டியா வேலையை கூட நாங்கள் தான் பார்க்கணும். அது தூக்கி மேலே ஏற்றுறா. Yeah, that's what they did, so that basically it got swept quickly by the process. ஃபாரன்சிக் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்துட்டாங்களா இல்லையா? ஆன் தி வே சார். I mean, I want her to have answers, but also I want it to It's- have a it's- happier ending. yeah. And finding a body is not the ending. சார் அந்த மாதம் நடந்த இட்டண்டன்ட் கேஸ்க்கான எல்லா ஃபோட்டோஸ் இருக்கு சார். Oh, I would not. That is stuff of nightmares, I'm sure. Oh. Oh. Do you think he Look really at how Yeah. beaten. Do you think he really escaped, or they just were disposing? They were just And they were trying to get him across the border so that it wouldn't stay in the state because he was so they close to would they Pondicherry. just dumped the body. They just dumped the body at that point because, and that's why you heard them arguing, and they knew that that's what would happen if they put him right there on in between. Oh, the possessions that they found. She's not even like conscious. She's stunned. அடிப்பாவி இதுல போய் ஏண்டி கையாச்சுக்கிறா? இதான் மாமா நம்ம வீடு கட்டினா வைக்க போற முதக்கல்லு. Men even have fingerprints and yeah. என் புருஷன் செத்த செய்தி எப்பயா சொல்ல போறீங்க? Yeah, I'm. How do you even face that? And so you got to prove that the cops did it. Yeah. Yeah.
இனிமே கவர்மெண்ட் சார்பில் யாரும் உங்க கேஸ்ல ஆஜராக மாட்டாங்க. ஐயா பயத்துல தாங்க உண்மையை மறைச்சிட்டோம். This guy. என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க சார். Yeah, we all want the truth. Like, Yeah. I'm so interested. Like, yeah, and let's see just how bad it was. அதிகாரிகிட்ட இருந்து பயங்கர ப்ரெஷருங்க. that's so horrible. Like, he has him strung up there like he's not even human. எவ்வளோ அடிச்சும் ராஜாக்கு ஒத்து வரல எங்க கிட்ட நேரம். Yeah, because he didn't do it. Right. டேய் எழுதுறே. Don't you know how to tell if someone's alive or dead? ஐயா ராஜாகண செத்துட்டாங்கய்யா. ஸ்டேஷன்ல யாருக்கு தெரியாதுங்கய்யா. ஐயா எனக்கு கையை சரியா சரியா பதறாத நான் சொல்ற செய். Dude, he's taking it so chill too. Like, he doesn't even. He don't care. He just found out a human life died, and his first thing's like, don't panic, dude. Exactly. Where are the other two guys? Maybe they had them separate. Oh. Yeah, evidently. These people should be in prison for life. Yeah. கழுவிடு மாதா. சரிங்க. All that blood evidence. எஸ்பி பாரு இருந்தவங்க பேர் சொல்லுங்க. வீடியோல அங்க மூணு பேர் இல்ல தொலைச்சிரது மொத்தமா. Yeah. Faking it all. And you know, these police are so dumb too. Like, they went east and west of the station. Like, yeah. Fortunately, they're dumb because then they were caught in their lies. Yeah. அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சார் பண்ண போறோம்? We're gonna have to kill them. And if they had a good coroner's report, they're gonna know how they died. You know. Yeah. And again, he knew that dropping them here would create right on the border. On the border would create a dilemma and muddy the waters on how it should be handled and so forth. And I mean, good police work would have said there's tire tracks here. Also, they'd know time of death. எஸ்பி பிரஷர்ல நீங்க அடிச்சீங்க, அவங்க தப்பிச்சு ஓடுனாங்க. இதே மெயின்டைன் பண்ணுங்க. சரிங்க. கேஸ் முடியற வரைக்கும் இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்கணும். சரிங்க. There's got to be at least one eyewitness. There's so many people in India. ஒரு அப்பாவிய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அடிச்சே கொண்டு ரோட்ல தூக்கி எரிஞ்சிருக்காங்க. இருட்டப்பன மொசக்குட்டி உயிரோட இருக்காங்கன்னு தெரியல. இந்த கேஸ் எப்படி முடியும்? அப்பாவின்னு எப்படி சார் சொல்றீங்க? திருநகை வச்சு பணம் வாங்குனது எவிடன்ஸ். நகைப்பணத்தோட மொசக்குட்டியும் இருட்டப்பன தலைமறைவாயிட்டாங்க. இதுல அப்பாவியா மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கிறது போலீஸ்காரங்க தான். Right. They've been caught. so innocent up to அப்பாவி போலீஸ் வீரசாமியை விசாரிக்க விரும்புறேன். I humbly request the honorable courts to decide. Okay, proceed. Every day that there's more in the court, the more so this guy's the weakest link too. அவங்க மூணு பேரும் தப்பிச்சு போனது இரவு 9:50க்கு எழுதிருக்கீங்க. கரெக்ட்டா? Yes. அவங்க தப்பிச்சு போனது ஸ்டேஷன் இன்சார்ஜ் குருமூர்த்திக்கு எப்ப இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க? டியூட்டில இருந்த போலீஸ்காரங்க சேர்ந்து அங்கங்க தேடணும் சார். ஒருத்தர் கிடைக்கல சார். அப்புறம் கரெக்ட்டா ஒரு 10 பொத்து இருக்கும். Oh, that's oddly specific. Yeah. I would like to bring to the notice of this court something very important. இரவு 9:50க்கு மூணு பேரும் ஸ்டேஷன்ல தப்பிச்சு போனதா ஜெனரல் டைரியில ரெக்கார்ட் ஆயி ஸ்டேஷன் அவுட்கோயிங் கால் ரெக்கார்ட் லிஸ்ட். ஸ்டேஷன்ல இருந்து குரு வீட்டுக்கு 9:10க்கு ஒரு கால் போனதா இருக்கு. Oh, dude, another lie. Man, isn't the court tired of all these lies? மொசக்குட்டி இருட்டப்பன என்ன ஆனாங்கன்னே தெரியல. ஆனா அதை பத்தி யாருக்குமே எந்த கவலையும் இல்லை. நடந்த உண்மை தெரியணும்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஐ விட்னஸ். Yeah. ஆபத்தானது. We need more time to investigate, my lords. Yeah, he's doing the cop's job, basically. Yeah. Next hearing in 10 days. Thank you, my lords. Yeah, he just keeps slowly but surely unwinding and uncovering the truth. சந்துரு வந்து என் சேம்பர்ல பார்க்க சொல்லு. சார் அவரை ஜட்ஜு கூப்பிட்டு சேம்பர்ல பாருன்னு சொன்னா கூட பார்க்க மாட்டார் சார். He's too honest, dude. You're used to corruption. Like, You know he was going to bribe him, though. That's the whole reason. தோழர் சார் கிட்ட Checking his surroundings. 10 நாள் என்னத்த சாதிச்சிட்டு போறீங்க?
அந்த பொண்ணுக்கு நல்ல காம்பன்சேஷன் வாங்கி தரேன். ஒரு இன்னசென்ட் ட்ரைபல் விமனுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும்னு போராடுறதுக்கு லா எனக்கு ஒரு வெப்பன். தட்ஸ் ஆல். ராஜா கண்ணு சாவுக்கு காரணமா இருந்த ஒருத்தரை விட மாட்டேன். He knows exactly who. Yeah, to you too. Like, you're gonna need it, and man. of course, they're all thinking we just need to kill him. Oh, maybe? தப்பு பண்றவங்களுக்கு பதவி பணம் ஜாதின்னு நிறைய இருக்கு. பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு Yeah. நாம தானே இருக்கோம். நாமளும் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போகலாம் சார். It's true. What does that mean? Cast, if he calls up the cast to basically say, hey, this is about all of you. Yeah. ராஜா கண்ணுக்கு ஒரு அநீதி நடக்கும்போது நம்மால அதை தடுக்க முடியல. இன்னும் ராஜா கண்ணுக்கு அது நடக்கூடாதுன்னா. Right. Yeah. The job's not done yet. Have a look at this. That guy. Oh wow, it reached the judges too? Yeah. டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போங்க பெருமாள் சாமி. டிபார்ட்மெண்ட்காக எது வேணாலும் விட்டு கொடுக்கலாம். ஆனா இதுக்காகவும் என் மனசாட்சி விட்டு கொடுக்க முடியாது. I'm sorry, sir. If you had to listen to what I heard, Yeah. you'd be thrown up and being sick. கடைசியில் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் எல்லா கேவலமும். அந்த That's what it பாவப்பட்ட needs to குடும்பத்துக்கு be. கிடைக்கிற பணத்தை நீங்க ஏன் சார் தடுக்கிறீங்க? உங்களுக்கு சங்கடம் பண்ணா நானே பேசுறேன். Then go for it. இது கதிரவன் வீட்டோட ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட் சார். அந்த சேட்டோட கம்ப்ளீட் டீடைல் செக் பண்ணு. எஸ் சார். लेकिन वो नहीं बात ஏன் சார் என்ன அடிக்கிறீங்க? He's like, I'm telling what the police want me to say. எங்க ஏரியால தெரிஞ்ச பர்சன் சார். I mean, you know, what message is that? He slapped him, right? Like, and that's what he's trying to stop. அதான் பிரச்சனை கொஞ்ச நாளைக்கு ஆரப்படலாம்னு சொல்லி இருட்டப்ப மாதிரி ரைஸ் மில் ஓனருக்கு நாங்களே ஃபோன் பண்ணாங்க. சார் அவர் என்கிட்ட 10 வருஷத்துக்கு மேல வேலை பார்க்குறாரு. அவர் குரல் எனக்கு தெரியாதா சார்? Is it the rice mill owner? I think the rice thief? owner is the thief, and or maybe he's hiding the bodies. Oh, he's in on it. According to Maitra, இருட்டப்பனுக்கு நம்பர்ஸே தெரியாது. Right? கால் பண்ணி பேசுறது இருட்டப்பன் தான் உறுதியா சொன்னா. மூணார் ராஜேஷ் போன் பூத்துக்குள்ள 3 பேர் இருந்ததா சொல்லியிருக்காரு. ஆனா ரைட்டர் வீராசாமி போன் பூத்துக்கு வெளியே இருந்ததா ராஜேஷ் கிட்ட பேசியிருக்காரு. Oh, he had them inside. போன்ல பேசுறது இருட்டப்பன் தான். ஆனா ரைஸ் மில் ஓனருக்கு கால் பண்ணி பேச வச்சது. சோ நம்ம ஜெயில தேட முடிவு பண்ணதெல்லாம் கரெக்ட். நாம தேடிட்டு இருந்த இடம் தான் தப்பு. So he got his other buddies to hide them in a prison Yeah. so they can't talk. Yep. டாக்டர், I just need a minute. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். Sure. Oh, I hate that he's like, they don't have their lawyer with them. ராஜா கண்ணு இறந்த நேரமா கரெக்டா சொல்ல முடியுங்களா? அது கஷ்டம். அவ்வளவு துல்லியமா தெரியாது. I mean, they found the body very late too. அவன லாக்அப் டெத் நான் கோர்ட்ல நிரூபிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் அது வேணும். The blood on the floor. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Well, they already confessed to beating him. I could say that's where the blood came from. ராசா கண்ணு ரோட்ல அடிபட்டு இறந்ததா தான் ஆதாரம் இருக்கு. Liar. அந்த போலீஸ்காரங்கிட்ட பேசி தேவையான பணம் வாங்கி தரேன். It's not about money. பசங்களோட எதிர்காலத்துக்கு தேவைப்படும். நீங்க தான் முடிவெடுக்கணும். They're going to get it if they win the case too, though. Yeah. பொறுக்க போற புள்ளைக்கு இதான் அப்பன்னு காட்டுறதுக்கு என் புருஷன் இல்லை. ஆனா என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு. இந்த சோத்துக்கு பணம் எதுமா அது வளர்ந்த அப்புறம் பிள்ளைங்க கேட்டதுன்னா இதுங்க அப்பனே அடிச்சே கொண்டு வந்து கொடுத்த காசு. சொல்லட்டுமா சார்? Yeah, man. Right. இந்த கேஸ் தோத்தாலும் கவலை இல்லை. பிள்ளைங்க கிட்ட போராடி தோத்தேன்னு சொல்லிக்கிறேன். முடிஞ்சதுன்னா அந்த கொலைகார போலீஸ்காரங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுங்க. And why is he protecting? Like, he could get rid of those cops. And please think of it. No, I'm out of here. Bye. I said my piece. I'm out. She said it so well, too. Yeah. Like, well done. Well, and very simple and to the point, and in her reality of her world. Absolutely. A very good role model for her daughter, too. Yep.
Oh. But where's the other? That's good. I at least found them. Of course they don't know. If they told them, they wouldn't have cooperated. Yeah, see, they're gonna try. Why are they changing the court? Like, why would they change the court? That's mid-case like this? எல்லாரும் full security கேம்ப் ஹவுஸ்ல இருக்காங்க சார். ஐஜி அங்க தான் இருக்காரு. செங்கேனி மட்டும் அந்த லாயர் வீட்ல இருக்கறதா சொல்றாங்க சார். Yep, because they know you guys are so desperate, you will do whatever you can. Just not prepared for the dirty tricks they have up their sleeves. மொசக்குட்டி, அத்தியூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு பயப்படாம சொல்லுங்க. எஸ் சார் திருட்ட ஒத்துக்கு சார். That's sadistic right there. Yeah. I mean, like, that went beyond that. That's what this right there. Mm-hmm. Oh. நெஞ்சு மேலே வச்சாங்க சார். மாமா இனிமே சித்தப்பா மாமா எங்களை போட்டு அடிச்சாங்க சார். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஊர்ல ஜெயில போட்டாங்க சார். இருட்டப்ப மொசக்குட்டி இவங்க ரெண்டு பேருமே ராஜா கண்ணு இறந்ததை உங்க கண்ணால பார்க்கல. மயங்கன மாதிரி நடிச்சு police panic pretending to be unconscious. Let's see how much you would pretend to be unconscious when you're being beaten. சாட்சி இன்னும் பேசி முடிக்கல. சார் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நாளே கண்மூடிட்டேன் சார். டேய் எழுதுறே. He was in the room when this happened. Oh God. Oh, I can't even. Chili powder in the eyes. சத்தம் வந்துச்சு. மசுகிட்டேன் தனியா ரூம்ல போட்டு அடிச்சிட்டேங்கய்யா. நெஞ்செலும்பு முறிஞ்சு இதயத்துல குத்துனது தான் இறப்புக்கு காரணம்னு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் சொல்லுது. I would like to call the doctor to throw some clarity on this. I mean, I don't know. He's already very specific. ராஜாக்கண்ண முகத்துல தாடி மீசையில எல்லாம் பாய்சனா இருக்குமோன்னு சந்தேகப்பட்டு லேபுக்கு அனுப்பிச்சேன். டெஸ்ட்ல நெகட்டிவ்னு வந்துச்சு. ஏன்னா அது பாய்சன் இல்ல, மிளகாப்பொடி. Chili powder. And if there was chili powder still in his eye, I mean, you'd want to wash that out. It's not like he'd escape and keep that in his eye. That's insane that they don't know how to check to see if a body's alive. It is really bad, yeah. Unless they put chili powder in it. Yeah. இல்ல மிளகாப்பொடி தூவி இருந்தா கண்டிப்பா சிவியர் ரியாக்ஷன் இருந்திருக்கும். டெட் பாடிக்கல்ல எந்த ரியாக்ஷனும் இல்ல. ட்ரைப்ஸ்னா அப்பாவிங்கன்னு பிம்பம் வர மாதிரி போலீஸ்னா குற்றவாளிங்கன்னு முத்திர குத்துறோம். This is not fair. Not fair? இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர் ஐஜி பெருமாள் சாமியை விசாரிக்க விரும்புறேன். Okay, here's the cop that's going to tell it how it is. கதிர்வேல் வீட்டுல நடந்த திருட்டு தான் இந்த கேஸோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். திருட்டு போன வீட்டுல ஒன்னு பாம்பு பிடிக்க போன ராஜா கண்ணது, இன்னொன்னு உண்மையா திருடின ரவியோடது. எங்க ஏரியால தெரிஞ்ச பசங்க சார் 30-40-30 சொன்னாங்க சார். நான் ரொம்ப கம்மியா தான் சார் வாங்கினேன். துட்டு மேலே ஆசைப்பட்டு பண்ணிட்டேன் சார். ஆளுங்கட்சிக்கார எப்படியா? நான் ரெக்கவர் கட்டணும். திருநெல்வேலியில கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க. என்னடியா? சரிதாங்கய்யா. இல்லையா? So they even found the real culprit too. That's sick. ராஜா கண்ணு மரணம் லாக் அப் டெத் தான் ப்ரூவ் பண்ண எதிர் தரப்பு கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கா? That's my question. இருக்கு சார். ராஜா கண்ணு டெட் பாடி பக்கத்துல ஒரு வேனோட டயர் மார்க். Oh, remember I said tire mark? Yep. அது அத்தியூர் போலீஸ் பயன்படுத்தின வேனோட டயர் மார்க். கிரைம் சீன்ல இந்த ஷூ மார்க்ஸ்,
SI Guru, Constable Kriba ஓடுது. So were they just trying to be a chaperone? Yeah. In lockup by the police. Dead body police எடுத்துட்டு போய் பாண்டிச்சேரி borderல போட்டுருக்காங்க. நான் சப்மிட் பண்ண இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபைல்ல இருக்கு. Sorry, dude. I can't respect you. Shameful. கொலை குற்றமா மாத்த கூடாது. அவங்களுக்கும் நியாயமான விசாரணை கேட்க இந்த சட்டத்துல இடம் இருக்கு. ஒரு ஊரோட வரைபடத்துல கூட இருளர்களுக்கு இடம் இல்ல. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி வில் வீரர்களா இருந்தவங்க இப்ப கொத்தடிமைகளா வாழ்றாங்க. அட்ரஸ் இல்லாத அனாதைகளா நடத்தப்படுறாங்க. மிஸ்டர் சந்துரு, is this a high court or a history class? I don't understand. வரலாறு தெரியாம போனதுனால தான் தமிழகத்தோட தொன்மையான பழங்குடி மக்கள் மேல அதோட அதிகாரமும் மிருகத்தனமா நடந்துக்குது. And let him do his closing statement. Exactly. Did he bother you and all your lies? Actually, very poor, like, if you do that. எனக்கு உங்க பணம் வேணாம். என் புருஷனோட சாவுக்கு நீதி வேணும்னு இந்த நாட்டோட சட்டத்து மேல நம்பிக்கை வச்சுக்கிறேன். Yeah, he even brought up that she tried to get bribed. இந்த ஆதாரமற்ற பொண்ணு போட்டிருக்கிற வழக்கு தான் இன்னைய சிலப்பதிகாரம். அன்னைக்கு மாதிரி So this இன்னைக்கு is நீதி தவறு போமா a இல்லையாங்கறத story from previous history. கடவுளை எழுந்த செங்கேனிக்கு ஊர் மையத்துல ஒரு பட்டா வழங்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். That would be huge. அதிகார திமிர்ல எங்களை போட்டு அடிச்சு கொன்னாலும் ஏன்னு கேட்க நீங்க யாருமே வர மாட்டீங்களான்னு ஒரு பழங்குடியின பெண் நம்மள உலுக்கி கேட்கிற கேள்விதான் இந்த. Yeah. Oh, I'm so nervous what he's going to say. Oh, he didn't say anything. Good. இந்த கேஸ்ல தீர்ப்பு பேசிட்டு அவ்வளவுதான். It's ridiculous. That's what he's thinking about. Yeah. எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இல்லாம ராஜா கண்ணும் அவர் குடும்பத்தாரும் சட்டவிரோதமா கைது செய்யப்பட்டு SI குருமூர்த்தி, ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வீராசாமி, கான்ஸ்டபிள் கிருபாகர் ஆகியோரை குற்றவாளிகளாக இந்த கோர்ட் அறிவிக்கிறது. உடனடியாக அவர்கள் கைது செய்யப்பட வேண்டும். Strip them of their uniforms. இருட்டப்பன் பச்சையம்மாளுக்கு தலா 2 லட்சம் அரசு தர வேண்டும். ஊரோட மைய பகுதியில அரை கிரவுண்ட் நிலம் பட்டா செய்து கொடுக்க காவல்துறை மாண்ப நேர்மையான விசாரணை மூலம் மீட்டெடுத்த IG லீட் பண்ணி. நீதிக்கு எதிரான ஒரு மனித தன்மையற்ற செயல். கீழமை நீதிமன்றங்கள் பொய் வழக்குகளில் மனித உரிமைக்கு எதிரான லாக்அப் சித்திரவதைகள் முடிவுக்கு. That was such an unlikely team up between them. It was good. It was a good choice. Who's he looking for? I don't know. Oh, she disappeared. Her daughter. Or maybe she didn't even come in. She just didn't want to hear what the verdict was. Yeah, I think that's maybe what she did. Hope that this would make it more difficult in the future, but you know, people are just going to take their place and do the same thing. Yeah. I think someone wants to be like somebody. Yeah. She's going to be a lawyer like him when she grows up. Yo. You definitely picked a good role model there. Yep. Is that at their home? I wonder if she was able to get it requested to use the brick with his handprint. That would be cool. Oh, they're not translating the text. So are these real people here? I mean, since it was like in the 90s and all that, I'm going to guess that this was based on a true story. On a true story? Maybe. Yeah. Yeah. All right. What'd you think? What'd you feel? What I feel? What do you feel? Well, I'm glad that it worked out, at least on a certain level, but and it was very inspiring, but it just makes me feel so bad because we know that this sort of stuff goes on and it continues to go on, and people have attitudes about, it's not my problem, I can't be involved. Sometimes people get trapped within the system of corruption and they themselves become a gear to it, a little cog that, and they think, I just have to do this so that I can survive and I can get by. But then they actually allow other bigger cogs
to, create bigger problems and so forth. So, I'll just take this small little bribe here, and, there's a bigger bribe somewhere else going on, and a bigger bribe somewhere else. And, I'll just lie for the police here, or I'll just lie for so-and-so here. So, it all goes back to one of the elements of this story was all about the truth and all about respect of others and recognizing and seeing others, that we're all human beings. We all have, our desires to live happy lives and live our lives in our own way too. That, it was interesting how there was this constant little thing about, well, they're just, they live out in the forest, and, and they do this and they do, and it's somehow or another, because they're different, we don't like them. We don't want to be associated with them, but we'll abuse them and we'll use them as we can for, doing our crops. They were just like using them as puppets. You're exactly. Right. Absolutely. They just saw them as like tools. Yeah, exactly. And dispensable. They could be dispensed with and done away with as easy as anything. And there's no consideration of them as human beings. And it's just that I think is the part of this whole entire movie that just really, really bothered me. And, I hope that we can continue to keep striving to be better and better everywhere in the world. I think this movie's one of those that just reminds us all to think about it a little bit. Sure. And, and I truly do appreciate people that can be so out there on the pointy end of the stick, okay? That was huge for her as this tribal village person to stand up, okay? It would be hard for a man. It's even harder for a woman, okay? And I was just really, really impressed with that. And I also appreciate him as a lawyer who has that integrity and that drive to do good for others, that they're not going to be able to pay him. But he's willing to try and help. He's one of those that has a bit of privilege, like he was able to get schooling and education and all that. I'm not so familiar with castes. I know they were like talking about castes and locations where people are from and all that sort of stuff. I'm not, but I'm assuming that he is from a higher caste because he had these sort of, people did treat him differently. And whereas when they saw everyone else, they treated them differently. So someone that is coming from a little bit more privileged than them, still seeing them as human and wanting them to have the same rights and be seen as equal and not just be used as the tools like that other people. And then we saw it from the very beginning. They set it up with the whole, like, we come, we do work, all that, then you just kick us out, and you said, we shouldn't even let you in this village. Remember after he found all the rats and stuff, the very first thing, one of the first people said is like, we shouldn't even let you in this village. It was like, it was messed up. It's like, we're working, we're doing a job that you couldn't do. That you wouldn't want to do. They wouldn't want to do because it's like beneath them or whatever. But then you just like treat them, it's ridiculous. So more people stepping up, like the lawyer, Suriya's character, came from a place where he could have just lived the rest of his life. He could have been one of those lawyers. He's very smart. He could have been making tons and tons of money. He could be like super wealthy, living in a giant mansion and stuff with how good of a lawyer he is. But he chooses to fight for the good fight and represent the people that have no one in their corner. Because as he said it when he was talking to the cop, the Prakash Raj's character, he said, look, yes, all these people, the criminals, like the real criminals, they have all these power and money and corruption and stuff backing them up, but there's no one backing them. So I think it's a very powerful story. And I think having that inspector general, that special police officer, it gave him basically a renewal of his devotion to his career. Okay? He said it. Conscience and the law. So, And, what and I think maybe he started seeing it and then he's like, you know what? Yeah, they're giving a bad name. And for him,
he started realizing, he's like, well, I did this and I caught a really bad dude because of that. Right. But other people, as you said, like it's a slippery slope. You start doing that and doing that. Right. Someone is doing a little bit more, and then it's like adding a little by little until all of a sudden you're stringing somebody up and beating him until he dies. Right. I mean, it's really... And it's interesting. He remembered that very specific instant that he was brutal on somebody. Yeah, but he doesn't remember the times it didn't work. He may not remember that, but guaranteed if he'd gone to any one of those 3 thugs, they probably couldn't remember any of them in specifics. Okay, because they were doing it because so they were often. doing it so often. Yeah. Okay, and even in the jails and other places, many of those people you could ask them about because again, they don't view these people as humans. Yeah. They just view it as, this is my role and this is what I can do to get what I need. And again, it's a little bit of the selfishness and greediness of them in terms of a higher level, a bigger power or influence and all this other sort of stuff. So so Well, I liked that he got a little bit of renewal of his devotion to his career and what it truly was meaning. Yeah, and he played an integral part in getting justice for the people. So it took quite a few people that are coming from a place of privilege that could have easily turned their eye, but they didn't. Yeah. And so I think that was really that was a great like plot point. And the fact that it's based, I'm almost willing to bet, I will stake a lot on what that, and I'm like you guys, if anyone can translate what that last bit said at the very end of the movie, because they didn't translate that, but I'm guessing it is telling that the real story of the lawyer, because they were showing pictures of him and stuff, so this is based on a true story. I'm willing to bet a lot on that. Yeah. So it's a true story, and you know, I think that is just so inspiring as well. Now, to be honest, it was probably like a quarter of the way, maybe halfway through, I really didn't want to finish the movie. It was so brutal. It was so, my gut was like, you know, just turning and just squeezing. Like I felt like turning it off and walking away. But in a way, that's what so many people are doing when they don't face the, you know, like the reality of it, right? Because it's so easy to just turn off the movie, turn off the computer, just walk away and pretend it never happened. Yeah. And it's a lot harder to watch and see and... You know, but I think one of the big reasons for me is I feel so helpless. Like I see this going on and I'm just like, what can I do? What can I do? I've no idea what I could do, you know, being from where I'm at to do anything. And at the very least, I could at least learn more about this guy who did the right thing. And so finishing the movie and watching it all the way through to find this guy who this story was based on and, you know, his... like deeds and stuff. But I think that there were a little bit of clues on that, because there are little things that we can all do in our daily life that allow us to see others and to meet others where they're at. The fact that at the very end, you know, the little girl, he's giving a great example. You know what I mean? No. She's wanting to be like him. Oh. Yeah, I mean, so if you set the example, like for sure. If you set the example for others, and remember, she was just a neighborhood girl. Yeah. Okay, that kind of slowly but surely wiggled her way into his household. I kind of never got the full story on that, because remember, she just showed up with the ball that he was throwing on the wall. I thought she was the daughter. No, I do not think she's his daughter. I do not, because she was on the street and she saw him out at his own temple in his garden. Okay, and somehow or another, she worked her way into his life a little bit. Yeah, and you know, next thing you know, she's out there having chai with the dude and reading the newspaper. And she was super shy too, like how she was reaching for it at first. Like she was like, oh, am I gonna get like beat? Am I gonna get slapped or something? Yeah. You know, so and the fact that he was okay with it, like she's just like, cool, I'm gonna be like this guy. Yeah, I think that's awesome. Yeah. Definitely setting good examples and stuff like that. So and providing opportunities, and who knows, maybe he will take her under his wing and provide the opportunity for her to become a lawyer like him. And maybe the teacher was another great example of that. But maybe in the end, a lot of that text maybe said that, you know, he went on to train people like lawyers. And I don't know. I'm very interested to find out what that text means. But honestly, this was a really hard watch. It was so hard to watch, and it was well acted. I mean, the reality of it was what made it so powerful. And
but still, it's like, this is going to haunt me. It's haunting. Yeah, And these are the kinds of movies that unfortunately we think about for numerous days afterwards. There are parts of me that, I mean, internal, there's part of me going, we're not going to sleep so well tonight, and you know, I will have dreams about this and so forth, and that, I mean, that truly means it's reached and touched part of me, and I have to reconcile that a little bit for myself. So yeah, I totally hear what you mean when you say they're hard to watch. But I'm very interested to hear what all of you thought about the movie, and you know, and were you able to get through the whole thing? I mean, it is tough. It is such a tough movie to watch, especially knowing that it is reality, and it's just, you know, I don't know. I'm helpless. And I think that's what gets me so frustrated, is that I'm helpless. But hopefully this movie can reach people that are not helpless and that have something in their power where they can go and do something for good and make a change and not turn a blind eye. I mean, maybe that's a lesson we take in our lives, is when we're walking and when we could turn a blind eye to something that's around us. Doesn't have to be this exact same example, but seeing someone take advantage of somebody that doesn't have the same privilege, you know, maybe we could step in and say something or try to be an advocate for justice. I don't know. But please let us know. And if you like this video and you want to see more videos like these, then please be sure to subscribe, share, and upvote the video by hitting the like button.